Nežno? Još uvijek svijetli?
Hare Krishna, welcome everyone to our sort of final session of yoga and yoga, the art of play. Yes, the art of play. You're all welcome to come more this way. Don't be shy. And harmony and well, So after some time, I think we want to do a dress rehearsal. Yes. We will give some specific pointers before. Yes, good. And we'll have to see if everyone who was here yesterday taking part are still here. Okay. And I think some of you are here for the first time. Special welcome to you. And I'm sorry I'm not speaking Serbski. A few. Yeah, so we will have to make some adjustments. Yesterday we introduced the subject of Daśāvatāra, and we spoke briefly about who is an avatar, and then we had our enactment, our play of avatars, one after another, after another, after another. The Lord comes, and then he comes again, and then he comes again, and then he comes again. And he keeps coming in so many ways, always with the same general purpose, but in particular situations, some of which are quite special situations. And of these countless avatars, we have these 10 who we could say have proven themselves most popular. And so we celebrate them. We have this song from Daśāvatāra Goswami. And so we have this kind of reenactment of the Lord's appearance in these many forms with the help of the bodily positions, and we're using what we're calling tableaux vivants, live pictures, and in this way we are embodying Krishna's pastimes as so many different forms of the Lord. But we want to have, we've prepared now with the help of Anuradha Mataji, wonderfully guiding us
prepared this, what I think will be a quite fun little presentation. I didn't time it yesterday, but yeah, it went pretty quickly, I guess. And we want to go through it again once more. Why? Because this evening, when all the devotees are present, we want to make a presentation, a performance. Do you like this idea? Okay, related to this, but shifting now a little bit, you could say, modus operandi. Because someone may say, well, you know, Matsya Avatar, what do we care about Matsya Avatar? He is, it's a quite fantastical story, you know. Actually, it's a very interesting parallel in the story of Matsya with the biblical story of Noah and the flood. You're perhaps familiar. And many people have noticed this parallel, and they've noticed, in fact, that most cultures around the world have some flood story. But that's another topic. One may feel like, well, what do we know, what do we care about? That sort of situation described. Then again, we might want to relate that story to present conditions, present situation, something that is affecting us or affecting other people on the planet. Something, and it's just coming to my mind now, something that comes quite often in the news now is the fact that glaciers are melting at an increasing rate, and the North Pole ice cap is melting, and waters around the world are rising. And people who live on islands, small islands, are seriously worried that their place of habitation is going to disappear under the waters. So that's a current sort of a thing happening. And we may think about how might we understand an avatar appearing to, solve the problem. Now, in modern literature discussion in modern times, something which is very out of style or unpopular or kind of considered not a good thing is the idea of a performance which has as a conclusion something called Deus ex machina. You know what that is? No. Yeah, it means the Lord suddenly appearing literally from a machine or mechanically appearing. So the idea of God just appearing and solving all the problem, whatever the problem is, that's not popular. That's like, you don't do that. That's too easy. We need to solve the problem ourselves or whatever. So what we seem to have in all of the stories of all of the avatars is something like a Deus ex machina. And we take it perhaps as the only solution.
what I want to propose now, let's see if we can do this. This will be a little experimental, is I'm going to invite you to get into little groups and prepare for a few minutes. Interviews. One person is going to interview another person, and this can, well, I'm leaving it to you how you're going to do this. Someone might be interviewing the Lord, appearing as Matsya. Someone may decide, no, let's interview the king, what's his name, Satyavata Muni. And so what we want to do is kind of update the events with bringing it into the modern world in the context or by means of like a television interview, like a mass media interview. Now you're all looking at me like, huh? And I can understand your initial reaction, but what I'm very confident of is that you're going to start getting ideas of how to do this as you speak with each other. And what I would suggest is we have groups according to these 10 avatars. So that means we would have 10 groups. I think we have enough to make 10 groups. Yes. And then in these groups, this is for you to get inspiration. And then we'll see what we can come up with, and we may get some little spontaneous presentations. How does this sound? Huh? Yes, no, maybe. Maybe. So, we need to inform who about current situation, what is happening in now. Well, I would suggest that the situation is that the Lord has already appeared in this particular form, and he's already gone again. And it's like, what was that all about? But that's only one possibility. You could also make it the other way around. He has not yet appeared. Again, you're all staring at me like, huh? Like kind of CNN. Yes, CNN, yes. Yes, one of you is a reporter. Okay, now we need to see who wants to do Matsya. Okay? Matsya? No, we're not. Anyone else for Matsya? I was also a master. No, we're doing that performance later. Although maybe that would be the easiest way to divide us up. Maybe that's a good point. Those of you who were involved in Matsya, but some of you were in more than one. You were Kalki. Okay, so we have a Kalki group. We have Matsya. Yeah, Matsya group. Matsya. Kurma. Okay. Yeah, Kurma. Varaha. Varaha. Yeah.
Neara. Nrsingha. Lepa, misliš, da. Where's the Nrsingha version? Koga mi? Nrsingha. Šta je bio? Vamana. Yes, you were the Vamana. Sa vami kad je 3 kola. And Anuradha first. Anuradha stand and Vamana, then Parashurama. Where's that Just one. We need to find some more to go with. Yeah. Okay. And Rama. Okay. Who else is Rama? Okay, so you have to somehow double up. And then Buddha. Only, I don't know. Buddha and yes. And who else? Buda. Oši, Dahani, da budeš sa mnom, Buda. Evo, Dahani. Oh, yes. A? Hoćeš vidjeti s nama? Ajde, evo i onda će. Dahani je spas. Sad ćeš ti nama tako intervju. One more observation. Yes, you can do that way. Now we want to see what happens. So this is a kind of semi-improvisation. Improvisation, how do you say improvisation? I thought so. In improvisation, one of the principles is there's no mistakes. Whatever you do, whatever you say is good. And there's another principle that they suggest is when someone says, one person says whatever they say, the response to that is basically yes, and then you add something to whatever they've said, whatever they've done. And then they respond to that, yes, and then it goes, in that way something interesting happens. So this is, but you've been a little bit planning, so that's also good. So this is semi-improvisation. Can we have our Matsya group come up and forward? If you want, you can sit, or if you want, you can stand. You can. No. Matsya is first.
Hare Krishna. Hare Krishna. We need to translate. Okay, so this is going to be in Croatian. Yeah. Yeah. So we'll begin. Okay. Hare Krishna. Mi u biti ja i supruga mi ne znamo tu. Možete malo vi, malo Glasnije? Može ovako. Mi ne znamo baš tu zabavu u Maci i Martina Lili nas je ovako prosvijetlila i meni je to bilo jako emocionalno. I onda su mi suze krenule, tako da ona rekla da su to riječice te koje jest emacija iz srca nekako i to i Suzana je onda uglavnom držala taj intervju. Ja sam se dobio u tim zabavama. Hvala lijepo. Hare Krishna. Dobar dan, Maci. Baš mi je drago da si došla u naš kanal. Čuda postoje. Hare Krishna. Hvala. Imam nekoliko pitanja. Prvo pitanje je zašto si ti došla kod nas na ovaj planet? S ljubavim. Radi ljubavi. Zašto sam došla? Da vas naučim kako se vratiti kući nazad Bogu. Da se vaša ljubav u vašem srcu poveća. Koja je već prisutna. Da se provodi, da se sjeti kod mene i da mi se vrati. Poželim da se vrati. Malo sam sad konfuz. Kako da se vratim tebe, pa ti se uvodi? Ne gore. Nisam ja ovdje bila. Ja sam od gore došla, sišla. Gdje je to gore? To je gore, to je duhovna nebo Latinskog cvijeta. I to je vječno prebivalište. Je to istina? Istina je. Nema dvostranosti tamo. Sve je položno. Wow. Ovo je samo jedna replika ovo, ne znam kako. To zvuči kao bajka. Da. Ja sam mala ribica i onda je on vršio vodi jer jedno me našao glavno i odnio me kući dok je me natrao. I onda me stavio je čašu i onda je došao koji je bio velike mene leći, posljednju operaciju, pa me još veću i ubadim ispred kuće i onda se začudio. Nije me prepoznao i onda me rekla samo da me odvede na okean. Čudio se kako riba može pričati. I onda, kad je vidio da sam se proširila u ogroman oblik, i onda samo se razotkrila svoj pravi oblik i onda je poštovala muško. Ko je tvoj pravilni oblik? Pravi oblik iz duhovnog svijeta. Bezbrojna avatara mojih oblika, više nego valova okeana, znači. Kad god postoji potreba se pojavljaju iznova, stalno se odja. Sad govorimo o 10 ovih manastira.
pravi ovaj izvoran će dvoriti ovdje. Rada Krishna. Lali je djevojčica, a Lala znači dječak. To je izvodni modelik ovdje. Iz toga odlika potiču svi drugi lali. Ovo mi je malo komplicirano. Mislim da ćemo još jednom raditi intervju, ali šta me dalje zanima, dobro, sad si ti nekako završila u oceanu. A što si tamo radila? Pa ja sam tamo došla da spasim bhakte, ovako sam mahala svojim krajima i demone sam sklonila, da ne uznemiravali moje čiste bhakte. Pa, to su isto moje duše koje ja volim, ali oni glume da su demoni Livo. To se zove Liva. Još više sam u čudu. Ali, dobro. Šta si radila sa tim demonima? Samo si mahala s perajima? Da, samo sam ja njih ovako, hop, ovako sam išla. Je se njima to sviđa? No da, ali oni dobri, to se njima sviđa. Oni su želili kao s vama, da osjete to, oni su baš to željeli. Znači to je sve tvoje... Ja mislim da igra, da se osjećali baš. Duše, to su duše koje me najpriuženije meni, koji s devocijom i ljubavljom ne prijemljaju. Jesu to posredne ili može svak biti baca? Može, sve duše su čiste, svako može biti. Kako je to neki ritual, moraju se prati ili kako oni čiste? Nije, dovoljno da imaju čisto srce kod dječje. Može svako biti, svako i jeste čisti da. Kako se čisti srce? Ja da isto voljela. Suzama, Suzma, hoćeš, ko šta plako i ti si plako, tu je taj poklop. Oni tako zašto ovako plako? Tu se je mala ribica, ko malo sjeme koje raste, evo ko zebo. Evo imam da pita nešto. Sorry, ako se radi napol, ali baš me to zanima. Znaš šta, imam još jedno pitanje. Pa hoćeš i nastaviti svoje igre? Uskoro? Uvijek. Non-stop. A kao, kakav lik ćeš onda doći? Zeko. Lagano, Kudić, lagano. Okay. Who's next? Samo jedna pointa vezana za mikrofone. Ne niti preblizu, niti kad je preblizu na mumija. Dobar dan, imamo posebne goste danas. Nije ti uključen. Izvolite, imamo posebne goste danas u emisiji. Uzmite mikrofon, sjedite. Dobar dan. Jedna džinovska kornjača. Sad ćemo pitati šta radite. Dobar dan, ko ste vi, šta radite? Dobar dan, ja sam Kurma, Kshetra. A zašto ste tako umorni? Nosim teret na svojim leđima. Planinu, vidim da vas ste planinu. Nosim planinu. Šta vam ovdje radite? Ja sam došla ovdje da pomognem čovječanstvu, da otplatim svoje grehe. Sjedite ovdje u sredinu, sjedite ovdje u sredine, vi ovdje u sredinu. Dolazimo od strane Devara. Hare Krishna. Šta radite ovdje? Kako došli smo od... Šta je ta zmija? Znamo da zmiju, mislim, special tamo repa, zato što znamo da je okrug u glavi. Otrov je u glavi. Šta vi radite? Šta će vam otrov? Šta će vam to pučiti? Nektar? Vi ste tu. Dođite. Dobar dan, Hare Krishna. Uzmite mikrofon. Možete li vam se predstaviti? Dolazimo Vi ste Asura?
Predstavnika. A koji ste posljedno? Nisam ovdje. A šta vam je ovo? Pa nas su poslali, ali ja mislim da to prevode noje. A što prevode? Zato što hoćete proizvoditi nekom neskonosti samo sa bere. Ali mi rasulo treba da uzmemo manje. A vi ste uzeli glavu, hoćete da bi više očeva? Ali tu će se sprovesti glavije sa neka. Glavije sam neka? Sam neka, to dakle će da izađe nevjerojatno. A vi ste mi... Znači, vi ste mi rekli da ovaj... Ste uzeli red, to što je tamo možda? Da. Šta? Udarit ćemo kurvu. Ako nastavimo ovako, udarit ćemo kurvu. A vidimo još ovdje nekoga. Now we will switch to English because we have an international guest. Please, can you tell us who you are? Hare Krishna. My name is Lord Shiva, and I was enjoying my meditation in the snowy slopes of Kailash. But alas, these fools brought me here, next to this fire-breathing serpent. It is as hot here as it will be on the Fruska Gora camp of 2025. But they need saving once again. Jai Hari! That will be all for today from Kurma group. Where's Gauranga? Well, actually, They're also. oh, they're also around. We are Kurma, but it's for the other. We have two Gaurangans. That's an interesting So, you want to do Gauranga again? Good. From what happened now? Dobro večer, dragi gledalci, ovdje je Nešala s vama, sad je 6:26, a nakon vremenske prognoze slijede tragične vijesti, pa evo sada imamo ovdje kod Deliblatske peščare, desio se jedan šokantan prizor, pa evo voljeli i ugostili smo jedine koji su, kako da kažem, preživjeli i koji ne mogu nešto reći o ovom tragičnom događaju, šta se to u stvari dogodilo. Pa evo ovdje imamo jednog geologa koji je, iako ima 3 doktorata, nije mu jasna ova pojava koja se dogodila, pa evo malo ćemo da više čujemo od njega. Još jednog preživjelog koji nije baš najbolje psihofizičkog stanju, ali mislim da nam može ipak reći malo više o tome. Da li ste dobro malo? Molim vas da nesete čašu vode. Dobro, dragi Golub, molim vas, možete li mi reći šta se zapravo dogodilo? Pa evo, draga gospođo, meni je jako žao zbog ove gospođe što je morala doživjeti ovakav šok. Naime, ja moram se naprijed ispričati ništa. Ja sa svoje 3 doktorata iz geologije, botanike, astronomije nisam uspio jednostavno sa svim svojim pomoćnicima, sa cijelim svojim timom razumjeti šta se stvarno to desilo na tom mjestu. Naime, mi smo se jako trudili da mi shvatimo što je to zapravo bilo, međutim, eto, još uvijek vršimo istraživanja, dakle, sa sakupljenim informacijama koje smo dobili iz formalnih i neformalnih izvora. Rečeno nam je da je to bila jedna kornjača
jedna velika, ogromna kornjača koju nismo mogli ni izmjeriti zato što je rečeno da je na toj kornjači bila planina Meru koja je, nećemo mi pričati brojke koliko je to veliko to. Osim toga, saznali smo da su tu bila neka bića iz viših dimenzija, dakle, to nisu bila ljudska bića, koja su, kako nam je rečeno, mučkala ocean. Znači, pa evo, kako smo mogli čuti dan prije, da je taj okean zapravo, priča se da je to okean u kojem je nektar besmrtnosti. Pa evo, neki nektar besmrtnosti kod Eliblatske peščare još nije do sada viđen, pa evo, možete li mi reći kako je uopšte došlo do toga i da li znate išta više, ko su ta bića zapravo? Pa gledajte, ja se sa ovakvim slučajem nisam još susretao. Dakle, mi prije ovoga nismo zabilježili ni jedan posjet takvih nekih bića koja su opisana, evo, da su došla. Kaže se da su oni, dakle, mučkali taj ocean sa zmijom, dakle, stavili su zmiju na tu, kako se zove, planinu. I onda su sa njom mučkali. Dakle, živa zmija. Recite mi, da li građani mogu da budu sigurni? Da li su sigurni? Da li ne moraju da ostanu kod svojih kuća ili možemo nastaviti redovan gradski protokol? Pa gledajte, ja bi u svakom slučaju bio vrlo oprezan. Gledajte, ta zmija može još uvijek biti negdje tu. Možda su, pošto je taj otrov, pošto su mučkali taj nektar, i otrov je izašao, najprije, tako nam je rečeno, mi sad ne možemo znati da to stvarno nije, ali može biti negdje u zraku, u našim česticama zraka može biti taj otrov, tako da ja, evo, sugeriram svima da ne izlaze iz kuće, da budu u kući i evo, hvala vam, radimo jednu strožnosti, ne? Hvala vam puno na vašim elokventnim komentarima. Ali evo, molim vas, da li mi možete reći, postavlja se pitanje da li neko spominje da je to možda neka, da su to možda neka božanska bića. Pa vidite, ja ne znam gospođo ko vam je to rekao, odakle ste vi to čuli, ne znam kako je to uopće došlo na ovu televiziju, ne, tako je, mislim, da, ja sam isto čuo tu riječ, ali ja se ne bi baš pouzdao u te spekulacije. Da, to je najviše uznemirilo naše stanovnike Beliblatske peščare. Evo, hvala vam puno. Samo da kažem da spekulira se da je to bila, dakle da je ta kornjača zapravo bila svevišnja božanska osoba, dakle da je to bio sam Bog koji je došao pomoć i da Krishna, jesu Hare Krishna povezani. Pa mi sumnjamo na njih, ali mislim, znate da su oni nepouzdani, ne znam, Dobro, da ne bi više uznemiravali naše gledalce, to jeste nije Bog, može da sačeka. Evo, samo bih zamolila sve da ostanu kod kuće i don't try to become immortal at home in Jadran. Now, I'm a little bit watching the clock because we still want to do a run through what we're doing this evening. So I think we only have time now for one more, for Gauranga. And then the rest of you, my apologies, because unless you want to present this evening, maybe we can do something
Ok, imamo pored nas Marapateva i pitat ćemo na nekoliko pitanja u vezi sa spašavanjem zemlje uvijek. Prvo pitanje što imamo za Marapateva. Kada ste podizali planetu Zemlju na Pjove... Mikrofon. Fino mikrofon drži. Fiksno. Ne. Evo. Pa radi taj, samo ti mrdaš rukom stalno. Aha, znači kada ste podizali planetu Zemlju, da li vas je, na Pjove, da li vas je, kako se zove, policala i da li ste žalila na visini? Nakon što ste izgonali iz kozmičkog okeana, koliko mi je trebalo vremena da se osuši? Jedan tren. A pre nego što ste upustili u borbu sa demonom, da li ste probali neku diplomatiju, kao da je druže, možemo koje slovajamo? Ne postoji diplomatija sa demonom. Aha, i možda ste dizali jednu čitavu planetu, da li kako ste se krenuli na ove zbore leđa, da li ste radili neke venove? Onako malo, nosio sam pojas kičmu, ali nije bilo strašno. Sa izraženim čuvom mirisa, šta je najčudnija stvar kad ste dizali zemlju da ste osjetili na planeti Zemlji da miriše? Pošto imate iskustva sa dizanjem teških stvari, da li ste potražili neki drugi posao, kao na primjer selidbe i tako to? Ne, nisam dao ovdje, tako više. To su stvari stvari. Čaj. To je to. To je to. So, okay, well, this was, yeah, something. Varana, did you practice lifting weights? You might have also mentioned how he appears. He appears from the nostril of Lord Brahma. You could have also, instead of interviewing Varaha, you could have interviewed Brahma, his experience. This, strange something comes out of this nostril and then expands, and then what does he see, and so on. Anyway, there's many ways to do this. Now, again, my apologies. I would like, if we would have another session, we could see all of your interviews. You can, I guess what I want to say is, in general, this is the sort of thing you can also do in a gathering of devotees, a Sunday program, or what have you. You might consider doing things like this. What do you think? Is that something that could be fun? Yes. Okay. So now, we want to, this is dress rehearsal, right? And first we need to make sure we have everyone
whom we had yesterday, so they know what they're doing. And maybe we need to move things to make space. Svi koji glume ne dođu ovdje, svi. Few very short pointers before we start. So we will all gather, all who is participating in this little performance will gather on this side. I don't know how will the setup be tonight in the evening, but for now we will all be at the same side. As Maharaj starts to sing beginning of each verse, each group will go obviously in the groups of avatars, and you will go very slowly. You can come with folded hands, do a little bow, and come slowly to your positions because you have a lot of time. And stay into your positions while Maharaj is singing. And when the part starts Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, then the audience starts responding. That's your cue to come up out of your positions and walk slowly off the stage. And then when next verse starts, the next group is coming to the stage. So devotees should be... Yeah, yes, maybe it's better. Yeah, maybe it's better to go out that way, but I don't know how. Yeah, we don't know what our setup is going to be. Yeah, we can try because some of you are doing the multiple parts, so you will need to go back again. And just one more thing, before you enter the stage, just meditate on your part. It's very special. Don't be afraid to enter the emotion fully. Be expressive. Let your eyes be expressive. This is the safest way to completely be in exaggeration of certain things which we all have. It's very safe. No one will judge you. It's encouraged. So that's it. Yeah, and also there should be like dignity, like gracefulness, like meditate on these leelas just a little bit because they're very, very astonishing actually, and we are just capturing one, like a special part of each leela. Very good. Thank you. I think I will also, before I begin each verse, I'm going to kind of announce, now comes Matsya. Yes. Now it comes like... Okay, are we ready? Pranaya palo nichame kritamana shivegam Vihdamahi pracharitam vedam Keshavadrita minasharita Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Everyone Daśāvatāra Shitiriha Yipunatane Ishtati Tavarishte Dharani Dharati Naja Pragadishta Keshavadrita Purma Sharira Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Keshavadrita Purna Sharira Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare
Jai Jagadish Hare, Jai Jagadish Hare, Jagadish Hare. Buddha. Sadaya Daya Dashika Dashukatam Keshavarika Guru Hasharika Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare These are things that can be developed in so many ways, and you can do something with them in your sanghas of devotees. What do you think? Possible? Yeah. Good? Yeah. Okay, so I think that's it for now. Thank you all. Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava ki jai. Yoga, the art of play ki jai. Hare Krishna.